Meu nome Diane Brennan e tenho 33 anos. Cinco dias antes do casamento da minha irmã. Meu celular vibrou com uma mensagem da minha me que mudaria tudo. Voca esta desconvidada. Sua irmã vai se casar com uma família de tradição e dinheiro antigo. E não vamos permitir que o drama nos constranja. Litras vezes. Sentadas na cozinha do meu apartamento. O café esfriando en as minhas mãos. Nenhuma explicação além daquilo. Nenhum amolecimento. Apenas corte surgico limpo da família. E qual passei a vida inteira tentando pertencer. Não fiquei chocada por minha me ser capaz de dizer algo tão cruel. Fiquei chocada com a casualidade com que ela disse. Como se estivesse cancelando uma reservada. Restaurante em vez de apagar a própria. Filha do casamento da irmã. René e eu nunca fomos próximas. Não realmente, mas éramos irmãs. Dividimos o quarto e eu fazer 12 anos. Corremos juntos quando nosso pai nos dixeu. E agora, pork. René tinha arrumado noivo comum. Sobrenome de família ligado a tres composta. Golfe uma empresa de navegação. Eu me tornara inconvenient. Uma la mancha que poderia. Aparecer na lista de convidados e lembrar. A todos que os Brennan nam sempre. Foram ricos e tradicionais. Nós nunca fomos nada disso. Éramos uma me solteira e duas filhas. Lutando para sobreviver entre aluguéis atrasados e não te comprados no crediário. Digite uma resposta. Apegue. Digite outra. Nada parece certo. Arriva queria se manifestar como explica. E explica queria se manifestar como raiva. E nenhum das dois parece algo que eu podes enviar. Para uma mulher que acabar de me dizer que minha presença era drama. Então, apenas fiquei ali, encarando a tela, esperando a próxima mensagem. Porque eu conhecia minha me. Ela nunca dava uma má notícia sem acrescentar algo para torcer ainda mais a faca. E, de fato, menos de minuto depois, veio outra mensagem. Dessa vez sem palavras, apenas uma foto. O ensaio de noivado deles, feito por profissional. Do tipo que se paga 1.50 reais por hora para a iluminação ficar perfeita. René estava radiante vestido cor de champanhe. Com os cabelos jogados sobre ombro. Rindo de algo fora do enquadramento. E ao lado dela, como braço envolto em sua cintura, estava o noivo. Olhei para o rosto dele por exatos 3 segundos antes de algo no meu peito esfriar. Depois acusar e, por fim, esse abrir numa gargalhada que não vinha de humor algum. Vinha de descrédito tão absoluto que meu corpo não sabia o que mais fazer com aquilo. Re minhas costelas dorm. Meus olhos marearam. Ter que largar o telefone. No balcão porque minhas mãos tremiam. De me para segurá-lo. Porque eu conhecia aquele rosto. Conhecia aquele rosto há 4 anos. Muito antes de René conhecê-lo em qualquer baile. Beneficente clube de golfe. Que ela dizia relacionado. Conhecia a pequenas cicatriz acima da sobrancelha esquerda. Conhecia o jeito como o sorriso dele nunca. O nome na legenda daquela foto era Weston Cole, herdeiro da Cole Maritime Holdings. Mas o homem naquela foto, o homem que minha irmã se casar em 5 dias, tinha outro nome completamente diferente. Nome de outra vida. Nome ligado a uma versão. Dele que minha família não fazia a menor ideia que existia. Minha mente esperou de volta por anos de memória, tentando jantar as pecas de como isso era possível. Como o mesmo homem podia estar em 2 mundos completamente diferentes sem que nenhum dos lados cálidos. Pensei na última vez que o tinha visto. Circunstâncias tão distantes, de brindes com champanhe. Casamentos de elite que as duas. Imagens esse riqueceva macabre na minha cabeça. Pensei no que minha me diria esse sabas.
Tense no q Rene faria se descabris. -1 dias antes de caminhar ado. Alter dire quam homem. Q nal iraquem disiasir. Abegse o telefone de novo. Pressione as palmas das mas contra o balco frio da cozinha e force o respirar. Ser desconvidado do casamento de repente parece o menor dos problemas. Minha me achava que estava protegendo o nome da família a me cortar. Ela não fazia ideia de que a verdadeira amiga aquel nome já estava dentro de casa. Vestindo terno de 15,000 reais e sorrindo para fotos de noivado. Esperando dia de casamento. Que estava prestes. E se tornar algo que nem deles. Poderia imaginar. Peguei o telefone de volta. Abri meus contatos e encontrei o único número que não descava jamais dam ano. Meu polegar para sobre o bateo de chamada. Depois que eu fizesse essa ligação. Não haveria volta silenciosa para o que estava por ver. Mas algumas portas, depois que o voca vi o que está por trás delas, não podem mais ser fechadas. Respirei fundo mais uma vez e apertei ligar. Por 5 dias não era muito tempo. E havia casamento, que minha família precisava entender. Com muito mais clareza antes que aconteça, a chamada foi atendida no terceiro toque. E uma voz familiar altando, cautelosa. Como esse algo presentes que não era como voca esta? Amigável, o nome dele era Grant Holloway. Investigador particular que eu havia contratado 2 anos antes, durante uma confusão com ex-proprietário. E única pessoa que eu conhecia que conseguia levantar histórico completo da alguém mais rápido do que qualquer. Denes conseguiria no Google. Não perdi tempo com gentilezas. Diz que precisava de tudo. O que podes encontrar sobre homem. Chamado Weston Cole. E intuo. Como voz tremendo pouco. Quinte o porqui. Grant ficou silencio. Por momento antes de dizer as palavras que confirmaram o frio que já esse. Instalaram no meu estômago. El reconheceu a descrição imediatamente. Porque homem fotografado ao lado da minha irmã no se chamava Weston. Cole, o nome verdadeiro dele era Julian Ferris. E 2 anos antes, Julian havia sido investigado por operar uma esquema de investimentos que drena as contas da aposentadoria de pelo menos 6 famílias antes da sumir do estado e desaparecer de todos os bancos de dados que importavam. Fiquei sentada com aquela informação por longo tempo depois que desligamos, olhando para o teto do meu apartamento. Enquanto as pegas assim, em que exavam com uma clareza nauseante. Julian não havia se casado como riqueza tradicional. Ele tinha construído uma identidade inteira em torno dela, completa com sobrenome de família fabricado. Site de holdings marítimas inventado que Grant confirmou ter sido registrado apenas 8 meses antes. E uma trilha de minhas verdades. Fortes o suficiente para enganar uma mulher, desesperada para provar que havia subido mais alto do que comico. René não estava se casando com ricaco. Estava se casando com golpista. E 5 dias, ela ia ficar diante de 200 convidados e entregar a vida inteira. Dela homem que já tinha feito isso com outras famílias e sido impune. A parte mais difícil não foi descobrir a verdade. A parte mais difícil foi decidir o que fazer com ela. Sabendo que a mensagem da minha ainda estava sem resposta no meu celular. Sabendo que, no momento em que eu abrisse a boca sobre isso, ela assumiria que era vingança. Drama travestido de preocupação. Então, fiz a única coisa que parecia certa. Não liguei para ela. Também não liguei para René. Vez disso, reuni tudo o que Grant havia encontrado, os registros financeiros, os documentos fabricados,
As fotografias de Julian usando nome diferente en uma audiencia judicial. 18 meses antes. E fui ao apartamento da minha irmã. Porque algumas verdades não podem ser entregues por uma tila. Renee abriu a porta, já irritada, com os braços cruzados, claramente esperando uma discussão sobre o convite do casamento. Em vez disso, entreguei ela uma pasta e pedi que sentasse antes de olhar para dentro. Observei o rosto dela mirar página por página. A confusão escorregando para a incredulidade. A incredulidade endurecendo algo mais próximo da tristeza. Ela repite que não podia ser verdade. Que ela tinha conhecido os pais dele. Que tinha visto o escritório da empresa. Que aquilo isso podia ser algum tipo de engano e uma armadilha. De uma irmã invejosa que acabar de ser cortada da lista de convidados. Mas documentos não aumentam do jeito que as pessoas mentem. E na terceira página, as más delas tremem do mesmo jeito que as minhas tremerão sobre o balcão da cozinha. Ela ligou para nossa-me naquela mesma noite e pela primeira vez em anos. Ouvi a voz da minha me trincar com algo além de orgulho e controle. Não houve casamento 5 dias depois. Em vez disso, houve desfazer silencioso e doloroso. Uma cerimônia cancelada. Uma ligaca furiosa para uma empresa de segurança. Eventualmente, bolton de ocorrência que conecta Julian Ferris a mês.